భీమవరం స్థానిక భారతీయ విద్యా భవన్ స్కూల్లో స్కూల్ లీడర్స్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్ నయీం అస్మి, భవన్ స్కూల్ చైర్మన్ యూకే విశ్వనాథరాజు, జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ చైర్మన్, భవన్ స్కూల్ సెక్రటరీ సామంతపూడి శ్రీరామరాజు, జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ సెక్రటరీ కొత్త శ్రీమన్నారాయణ శ్రీనివాస్, కమిటీ మెంబర్ పోలిశెట్టి సత్యనారాయణ దాస్, భవన్ స్కూల్స్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ రఘుపతిరాజు, ప్రిన్సిపల్ సురేష్ బాలకృష్ణన్ హాజరైనట్లు వైస్ ప్రిన్సిపల్ పవన్ కుమార్ తెలియజేశారు. ఈ సభలో ఎస్పీ నయీం అస్మి మాట్లాడుతూ విద్యార్థి దశ నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలు అలవర్చుకోవాలని, ఇప్పటి నాయకులే రేపు దేశ నాయకులయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ అని, క్రమశిక్షణ అలవాటు చేసుకోవాలని, విద్యార్థి దశ నుండే ఉన్నతంగా ఆలోచించాలని అన్నారు. మీరంతా రాబోయే కాలంలో కలెక్టర్లుగా ఎదగాలని విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. విద్యార్థులు స్వాగత నృత్యం చేసి అలరించారు. ఈ సభలో హెడ్ మిస్ట్రెస్ సికే షీలా, వైస్ ప్రిన్సిపల్ దేవి, పీఈటీ టీచర్స్, రైస్ మిల్లర్స్ మెంబర్స్, పేరెంట్స్ పాల్గొన్నారు. In the morning and we have reached to the afternoon. I thank all of you for being consistently engaged in this very important ceremony which has happened in this school. I am thankful to Chairman Bharatiya Vidya Bhavan Ashram, Secretary, Management, Principal, Rice Mill Associations, all the boys and girls, and all the elected student leaders today for inviting me and being part of this step, which is definitely a right welcome in the strengthening of the democracy of the country. Now, I could see as when I came over here, the lush green campus, which shows customs and traditions being continuously being followed, and for a very brief time I was shown around all the smart rooms, smart classrooms are there, so the embracement of modern technology while conserving the customs and traditions, which is very difficult, and I congratulate the management of school and the associations running it so successfully, and definitely the contribution from the children and their parents to definitely making sure the ethos of the school are continuously moved. Coming to today's important function, we have seen lethargy in voting. Last year we saw an election, so in the rural areas we see very high turnouts, but in the urban areas, mostly among educated people, the turnout is quite low. Always thinking that someone else will come and make the change. But here, getting these values inculcated at such a tender age will definitely help you become enlightened citizens of tomorrow. I congratulate all the student leaders, the house captains who have won successfully over today, and for those of you who could not make it, I hope there is another chance next year or somewhere down the line. There is no need to lose hope if you have not made it this year or here in this school, but being an active participant in this entire process will definitely bring out the leadership in you as well. And as I said, sometimes the failure may actually help in more success in future. And the success which has been got now, it has to be thoroughly nurtured. It's only the responsibility which you have got and which has to be further strengthened. It is not the end of the day or only celebrations. That is definitely for a week or so. After that, the load of responsibility which has been enshrined by other students on you, definitely you have to work upon that. So again, it's a very, very warm I got from all of you over here, and it feels immense pleasure to be all of you again, and hoping again to come here in future again and again, because of the entire management being so warm and making sure that I do come over here. I wish all of you a very good career, a successful life, and a very good year ahead of you, full of academics, cultural activity, games, in whatever pursuits you want to achieve in life. I hope that are achieved, and this school definitely provides all the opportunities for that. I wish the management, the school, Rice Mill Associations, and all the parents wish all the best from my side. Thank you.